nekk na loo xam ne every year constitutionally président bi dafa war a dem pour waxtaana askan bi you know and every year da nga gis ne suñ ko dégloo all the time di nga gis ñu bari dinañ wax ne waroon naa wax lii waruta wax lii waroon naa wax lii nii waxu ko warutoon a wax lii la waroon na wax because ku ci nekk sa xalaat la because wax bi tamit nekku ne dina mun a satisfy ñëpp right but li gën a am solo mooy président bi saa yum génnee wax nit ñi dafa war a dalal xel dafa war a yokk góom-góom dafa war a yokk askan bi jom dafa war a am lu muy def si askan bi nga xam ne dinañ feel ne ak Gambia laa dikka te déglu suma njiiti réew wax am na lum def ci man bi nga xam ne amaat naa góom-góom ci Gambia ak Gambian si waxi président loolu la war di def saa yu nekka naam waaye not ne sa question bi nda def na loolu nda defu loolu waaye specifically touch na on several sectors and again in the past ma am ay laajte yi ma def président bi speecham bi naka la ko dee ñëwee put together pour wax ko nga réalise ne sectors yi yëpp ñoo dee put together ku nekka then ñu jël loolu ñun collate ko you know build a speech out of it naam again for the purpose of time we cannot even get into the nitty-gritties of each of the sectors luñ ko provided ak li mu wax parce que xam nañ ne lu ci bare da ngaa gis ñu jox président bi information nga dem nga verify nga gis ne information bi ñu ko wax just for the optics but it cannot be substantiated or it's not factual which I think talk nañ fii several times di wax ne ñii liggéey amoon dañ ko war di jàppale di ko jox loo xam ne bu ko waxee kenn du ko weddi bu ko waxee dafaa ne fànga du jar ci xat xam nga because lu important la parce que waxi président comes with weight comes with power comes with authority boo xam ne warut a yàq dafa war a defal waaye now specifically démba ci SoNA address bi li ma ci gën a am intérêt mooy ne this oil and gas issue bi wax noonu so electricity mu ne 90% of Gambians will have electricity before the end of 2025 yeah at the address boo xam ne light was going on and off at the same time. Where do you want to maybe Gambians, 90% of Gambians could have electricity? Ndax nañ am lu ñu soxla pour supply that electricity? I think that is the question. mag yi dañ dee wax ne su la ku la jox ndéewoo jox la añ kooku bu la diggee reer waraloo ko wéedi danga ko war a góom ngeen jàpp yàlla waaye tamit nañ seet these promises we've had it several times depuis bu bara ñëwee in 2017 electricity has been an issue fàtte nga protest amoon na fi Occupy Westfield you know NAWEC issue and blah blah so many things because fa naa ne after Barrow bi mu fi ñëwee the first protest boo xam ne is not politically motivated was yëfi NAWEC issue bi electricity bi Barrow taxaw na fi wax ne ok moom before muy ñëw light daf daan fay 17 to 19 times then moom bi mu ñëwee léegi at a time bi moo wax electricity fa fay about 2 to 3 times or something like that you know what I mean am na several times Barrow taxaw benn maa ngi remember benn meeting am mu ngi doon address issue about NAWEC right there and then light off you know so NAWEC issue bi dafa nekkoon before Barrow mu ñëw mu inherit ko now li ñu war a seet mooy fi mu ko jëlee ak fi mu ko yóbbu the progress loolu mooy nekk achievement am moom waruñu koo wax sax waaye ñun mi nga xam ne ñooy consommateurs yi ñun ñoo war a mun a measure up ne baaxoon na o gën naa baax o tane na or whatever it is but again man I feel ne we have a long way to go on that because we try to beautify things and when we read the speeches we tell people what they want to hear or we tell people things that are going to make us look good as the leaders or make us look like we're achieving something maybe in reality that's not the fact but wax bi dem na ñëw na NAWEC liggéey bu ñu war a def bàgg na now end of 2025 we're in June 2025 is what 5 months génnal June bi in 5 months time now suma xamoon the work that is in progress I can measure up ndax lu ñoo mën a achieve la ndax lu ñu mën a achieve you cannot just give me a blanket statement and expect me to believe it when you have told me the same thing for the past 5-6 years and we are still not there hello come on now am na ñoo xam ne comme nu ko jukka dee waxee rek suñu xel yi dañ dee mbalax ñëpp suñu xel yi dañ dee mbalax so but again let's be hopeful as people because ñun liñ dee wax rek naka lañ ko dee waxatee sax yàlla baax na nañ leen jàppa yàlla we are a nation of yàlla baax na so yàlla baax na nañ leen jàppa yàlla si yooyu noonu I guess we have dealt with the worst in terms of electricity and I don't think it can get any worse you know at this point in time ñu jàppa ci yàlla rek waaye hopefully they can come back and give us detailed information of what is being done
pour nit ñi mun a gëm ne li président bi wax tey loolu nag Minister of Energy or the NAWEC MD those people that are the technicians the technocrats let them come out to do a follow-up communication to the people to tell us the why Barrow said that fi mu ko jëlee the basis because am na ñoom ñoo ko wax te xëy na am na fu ñu ko wéer Barrow du mun a ñëw si foofu noonu pour expatiate waaye ñoom mun nañoo def loolu noonu pour gënaale ni so now to come back to your question now déglu Barrow pour wax yi fi energy bi man my issue here is why is the president telling us in a statement Barrow def na almost ñaata SoNA address depuis ba mu toogee and this issue has not been mentioned not that I can remember right somebody else the viewers that are watching might be able to text now and say oh at this point in time Barrow discussed nako or in this SoNA address Barrow discussed nako that makes me to believe ne because there is a brouhaha regarding the issue now they brought it as a subject into the address which is good because nit ñi li ñuy mbébét baax na président bi génna mu address ko mu leeral waaye ndax leeral bi is sufficient enough ndax leeral bi is factual enough ndax leeral bi solve na that clarity bu nit ñi doon seek now I ask myself listen okay Mr. President you say during your tenure 2 wells were drilled okay during my tenure 2 wells were drilled that is a confirmation that wells were drilled before your tenure yes but you're only telling us under your tenure only 2 but why are you not telling us what was done prior to your tenure that is not given that should have been updated yeah that information is not given but again why did you wait lu tax nga xaar ba before Yaya Jammeh génn sa nit ñaa doon wax yi fi oil and all that ñu ne tekkaara pataaral okay so doon yéen xamoon ngeen lii drilloon nañ sa yéene and then ñële fay nañ leen that money you know naka Petronas and FAR right am na xaalis buñ fayoon foofu noonu but like you said they drilled discovery was made or whatever but then no oil you know and then they exited but how come the government no it said it was positive but that was no that's discovery. what I say it was positive or whatever yeah but there was no discovery well it depends on who this depends on who's looking at it in Barrow that was positive so you give it to him that's what he says yeah the outcome was positive but there was no discovery according to Mumlungwa but the process is it's because okay maybe to give him the benefit possibly because sometimes dinga def a process you did not achieve the results why at least it has set the foundation you understand for when you do it again but you know so maybe that the data that was obtained and everything else maybe that more refer to positive I give it to him there's one key thing there he's talking about progress now but now the company FAR and the other one are no more existing. Yeah, they've existed. Mention the Lord. They've already existed. They've exited. So if those people exited already now, what is the progress about those people? So now that is the incoming of the other one, BP and others. BP, yeah. And BP also. That was Petronas and Fanyam. Yeah, and BP also, you understand, by what they said, that, you know, those people also, you know, I mean, they have to pay a penalty, you understand, for them to, that they did not actually met their, I mean, the rules and regulations of the license. But that's the right way of doing it. If you agree with someone but now my thing is that's a lot of money. Total, you know, BP $40 million according to the figures like Barrow Moa. Okay, man, musmadi ka halis bobu nonu. Fan lañ ko dugal, fan la dem. Where is it? Lan la def, lan la. How has that money changed anything in our lives and livelihood as a nation? Because, and for the first time, again, I want to be corrected. For the first time, I hear those amounts regarding our oil and gas. For the first time. Why now? After how many years? Again, we go back to when we talk about transparency and accountability. Lii mooy problème bi because li nga war a communicate soo ko communicate li nga war a wax askan bi soo leen ko waxu ñoom ñu dem ñu lijjante ko dañoo ñëw jàppale ne am na luy nuba dañoo jàpp ne jubuloo dañoo jàpp ne yow nekkalu loo leen fa and loolu moo dee tax ñoom tam dañ dee become agitated te fekk ñoom ñoo provoke the citizenry to that level because again I mean FAR they have done this interview gave a lot of information that our own people have not given until today right. And the same thing with the other people. So why now? Jammeh jok na pale nila muwa. Everybody else is talking, you know. And then now you want to put it in a SoNA address. You should have been able to address this earlier on.
and come and say, hey, wait a minute, you're talking about this. Yes, this was done. This is available. Li ak li moo ci am. Xaalis bi li la fii lañ ko dugal. But then this is the process to do to continue to make sure we discover something. Nañ boobu di wax ak askan bi ñaaka wax bi tamit du di dimbale te di indi ñaaka réeroo yu bare waaye man bëgg naa xam daal finance minister bi that $40 million I tell in my American $40 million. Please tell us where you guys put it. Taribo,